કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. તમો પૂજ્ય બાપાની હાજરીમાં વર્તો છો. તેઓ અખંડ હાજર જ છે, ગયા જ નથી. હમણાં પણ આપણે વાતો કરીએ છીએ તો તેઓ સાંભળે છે. તમને દેખાતું નથી, અમને દેખાય છે. પરમ પૂજ્ય કાકાજી. નાજી આજે 1st September. Today is 1st September and Papaji's birthday, Pragatya Din. And also our Ashwin Bhai, his Pragatya Din, and many others. So we had discussed in the morning, but if anybody wants to say more on this, maybe we can hear first. Haji, Jai Samnarayan. Jai Samnarayan. Jai Samnarayan bhai. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજીવ રમહી સાધર્મ્યાક્ષર બ્રહ્મ સમ સાધુ સર્વદેશીય ધૈર્ય અવિચળ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ સાધુ સંગે અહો મૈત્રી અનુપમ ભક્તો તણા સુરદમ સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપ દિવ્ય મૂર્તિ દિનકર ભાઈ ને નમ હૃદય કરું તમને નમ. સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. દિનકર અંકલે કીધું એ પ્રમાણે આજે પપ્પાજી, અશ્વિનભાઈ અને આપણા નિમિતભાઈ ત્રણેયના બર્થડે. આઈ થિંક 1987 પહેલી વાર પપ્પાજીના દર્શન થયા. અહીંયા નોર્થ સાઈડ પર કોઈ હોલમાં સભા રાખી હતી, અને અમે લોકો ત્યારે મેડિસન રહેતા હતા. નહીં, હજી અમે વોટ્સિકામાં જ હતા, અને દિનકર અંકલનો ફોન આવ્યો હશે કે આ પ્રમાણે સભા છે અને પપ્પાજી આવવાના છે. પપ્પાજીનું વિશે ખૂબ સાંભળ્યું હતું ત્યારે. કાકાજીના મોટા ભાઈ, અક્ષરવિરાય સ્વામીજીના પપ્પા અને ગુણાતીત જ્યોતના પ્રણેતા, સર્વાધાર. એટલે નેચરલી ત્યારે એટલો બધો મહિમા નહોતો, પણ મોટા છે એટલી ખબર હતી. અને અમે લોકો, હું ને દક્ષા બી બંને ગયા હતા, અને અમને દર્શન કર. હેલો હર્ષાબેન. હા, જય સ્વામિનારાયણ બેન. હાજી, તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો. હાજી, હવે સંભળાય છે? યા. ઓકે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એટલે પપ્પાજીના દર્શન 1987 થયા. Was it 1989 maybe? 87 પપ્પાજી આવ્યા હતા ખરા? નહીં ના. અચ્છા, હા, મારો એવો ખ્યાલ હતો. 89 એક સભા હતી નોર્થ સાઈડ પર, અને અમે મેડિસન થી આવ્યા હતા. અને હું ને દક્ષા બી બંને હતા, અને પછી સરસ દર્શન થયા. અને પછી આઈ થિંક એ જ વર્ષે પછી પપ્પાજી બહેનો સાથે મેડિસન મોટેલમાં આવ્યા, અને ત્યાં ઓલમોસ્ટ અઠવાડિયું રહ્યા હતા. અને સાથે નીલમબેનની પણ પહેલી વાર ઓળખાણ થઈ. પછી ત્યારે એ મયુરભાઈ અને માલતીબેન એ લોકો લંડન થી આવવાના હતા, અને પપ્પાજીને બધા બહેનો ઓલરેડી મિલવાકી જવાના હતા. આપણે
આપણે સીએમ ની મોટલ ઉપર. એટલે એ પ્રોગ્રામ થયો હતો અને મયુરભાઈ અને માલતીબેન ને લઈ જવા માટે હું ને પંકજ એક દિવસ રોકાઈ ગયા અને પછી એમને લઈને અમે ત્યાં ગયા. તો પપ્પાજી ખૂબ રાજી થઈ ગયા કે આ તકની સેવા અમારા પંકજભાઈએ કરી લીધી. અને પછી ત્યાં આગળ અમે પાછા આવતા હતા ત્યારે અમારી સાથે જસુબેન હતા અને જસુબેને અમને ખાસ કીધું કે તમારા સ્વરૂપ અહીંયા કોણ છે, તમારે કેવી રીતે વર્તવાનું, એ બધું. એટલે પપ્પાજીનો અને બહેનોનો અમને સત્સંગ થયો એમાં ખૂબ મોટો ફાળો છે. પછી જ્યોતિબેન અને નીલમબેન નો પણ એ લોકોની સાથે જે કથા વાર્તા થાય, જે લોકોની સાથે ફરવામાં જે આનંદ આવે અને એમનું ગાઈડન્સ મળે એ ખૂબ અલભ્ય છે. આપણે એમ કહીએ ને કે જયારે એક જીવને સત્સંગ કરાવવા માટે આખું ગુણાતીત સમાજ જાણે પ્રાર્થના કરતું હોય અને બધા જ એમાં પોતાનો ફાળો આપવા માંગતા હોય એવું લાગે. કેમ કે હવે અત્યારે જયારે જોઈએ છીએ કે આ પ્રમાણે પ્રસંગો બન્યા હતા, આમ થયું હતું, તેમ થયું હતું, તો ખ્યાલ આવે કે કેટલા હરિભક્તોએ, કેટલા સંતોએ, કેટલા બહેનોએ આપણા માટે પ્રાર્થના કરી છે. એટલે ખરેખર આપણને પણ એવું થાય કે આપણે બની શકે એટલું બધા માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પ્રાર્થના બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને પપ્પાજીનું એ છે કે ધૂન જે કામ કરે એ બીજી કોઈ વસ્તુ ન કરે. એટલે પપ્પાજીનું આપણી ઉપર બહુ મોટું ઋણ છે. અને કાકાજી તો આપણે તો એક જ વાર દર્શન થયા હતા, પણ કાકાજીના સદામગમન બાદ આપણા જીવનમાં ખરેખર પપ્પાજીએ એટલો બધો પ્રેમથી આપણને લાભ આપ્યો છે. મને ને પંકજને બંનેને એટલું બધું સુખ આપ્યું છે કે જ્યારે પપ્પાજીની સામે આપણે જઈએ કે પપ્પાજીના દર્શનમાં જઈએ તો ખરેખર એવું લાગે કે આ આપણા પોતાના છે. અને સાથે સાથે પપ્પાજીના આટલા બધા હેતને લીધે બહેનો પણ આપણી સાથે ખરેખર એટલું આપોપાપણું રાખે કે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અહીંયા જગતમાં આપણે કોઈની હારે સંબંધ રાખવો હોય તો કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે. સંબંધ ટકાવી રાખવા માટે, સંબંધ જાળવી રાખવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા પડે. જયારે ગુણાતીત પુરુષો સામેથી આપણને આટલું બધું હેત કરતા હોય અને આટલું બધું આગળ લેતા હોય, એટલે પપ્પાજી ખરેખર આપણા માટે તો આપણા પોતાના છે જ અને આપણા આગવા છે. અને આપણે એમની સાથે ઘણા બધા પ્રસંગો પણ બન્યા છે. એટલે આજે પપ્પાજીના 105મા જન્મદિવસની પર પપ્પાજીના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે ખરેખર આ જીવનમાં તમારે જે કરાવવું છે, તમે બધાએ આટલો ભીડો લઈ આટલું મિશન એક માંડ્યું યોગી બાપાના વચને, તો એમાં અમારો જે ક્યાંય જ્યાં કાંઈ ઉપયોગ થતો હોય તો તમને પૂરેપૂરો અધિકાર છે, તમને પૂરેપૂરો ભાવ છે. તો અમારા તરફથી તમારી રીતે વર્તાવવામાં ખરેખર કાંઈ બાકી નહીં રાખતા. અને જે અમારી પાસે કરાવવું છે એ સામેથી અમારી એક પ્રાર્થના છે કે જરૂર કરાવી લેજો. કેમ કે અમને ખબર છે કે તમે અમારા મંગલકારી, હિતકારી છો. એટલે ખરેખર પપ્પાજી અને સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોના ચરણોમાં એ પ્રાર્થના છે. અશ્વિનભાઈનો પણ મને 1993 થી વધારે અનુભવ થયો. 1993માં કાકાજીના અમૃત પર્વ મહોત્સવે હું એકલી જ અહીંથી ગઈ હતી ઇન્ડિયા. અને ત્યારે મને બહુ ઇન્ડિયા જવા મળતું નહોતું, કેમ કે છોકરાઓ, મોટેલ ને બધું હતું, તો એમાંથી બહુ બહાર નીકળાતું નહોતું. 93માં તો અમે લોકો અહીંયા કોકીમાં આવી ગયા હતા. એટલે પણ જવાબદારી
તૈયારી પ્રમાણે નીકળાતું નહોતું, પણ ત્યારે છોકરાઓને મૂકીને હું આવી હતી. અને એટલે સારું એવું ફરવા બી મળ્યું, પંચતીર્થી થઈ. અને અશ્વિનભાઈ સાથે મુસાફરીમાં, ટ્રાવેલમાં એટલા શાંત અને ખરેખર આપણે નવાઈ લાગે કે આટલું મોટું સ્વરૂપ પણ આપણી સાથે દાસ થઈને, ખરેખર દાસ થઈને વર્તે. આપણે ખરેખર એમના મામૂલા મહેમાન હોઈએ એવી રીતે આપણું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે. અત્યારે બી આટલા વર્ષો થઈ ગયા, ઓલમોસ્ટ 30 years, અને છતાં પણ જયારે અહીંયા આવે ત્યારે પણ, અને ઇન્ડિયામાં હોય કે બીજે કોઈ જગ્યાએ મળ્યા હોય ત્યાં આગળ બધે જ આપણને કેમ કરીને બધું સગવડતા થઈ જાય, આપણું કેવી રીતે સચવાઈ જાય તેની ઉપર જ એમનું ધ્યાન હોય. એટલે અશ્વિનભાઈના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે અમે આવું શીખીએ તમારી પાસેથી, તમારો ગુણ લઈએ અને તમારો સેવાનો ગુણ અમારો કરી લઈએ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અને નિમિતભાઈને તો ખૂબ ખૂબ ભાવના, પ્રાર્થના કે જે મુક્તો જ આવ્યા હોય, ખરેખર પ્રવીણભાઈ અને અંકુરભાઈના હાથ નીચે એવા સરસ થયા છે કે પ્રસાદ અને નિમિત્ત બંને ખૂબ સુંદર જીવન જીવી રહ્યા છે. ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ બળ અને શક્તિ આપે એ પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે, ગુડ, સરસ. કોઈને બીજાને કંઈ કહેવું છે? એનીબડી? Is Poonamben online? Poonamben? પૂછી વાત છે, સાંભળ છે. કદાચ. I'm online. Yeah. Would you like to say something about Ashwin Kaka and Papaji? सजानंद स्वामी महाराज की जय. अश्विन भाई के लिए तो हम कल से सुन ही रहे, we are listening for him. We all know his seva. He's very humble and he's always ready to do seva for us. It should be the other way around. I mean, we should be doing his seva. But yeah, Ashwin Bhai is like, everybody is sevak. Everybody, not just the other swarups. Even for other bhaktos, he is always, he's so down to earth. You don't come to know that he's one of the now Yogeshwar Kakaji has appointed. He's so down to earth. So for us, it is like, he is like always there for us. Though I don't have any specific prasang, but as you said, like we also, really imbibe that quality of seva. And very saral. All his prasangs when I hear, they are so like, yesterday only Dinkar uncle told one prasang, like, when Papaji called him, once like Papaji wanted to go from Borivali to Pune, and he said, he just called Ashwin Bhai that Ashwin Bhai will take us by car. And when Ashwin Bhai came, and it was, Papaji did a leela that he said, okay, now let's pack up and put all the bags, let's get started to Pune. And then after some time he's saying, no, there's a change in plan, we will not go. Then Ashwin Bhai was so saral, it was not like, you tell us what is to be done, if it is decided, we will do. But as Papaji moved the plan, he also changed himself. And I remember a very nice person which day before yesterday, Bharat Bhai told about Ashwin Bhai. Very nice person. So simple, but it is so nice. Like when he was in favor of Kakaji, and Kakaji said, okay, you drive me and drop me at so and so place. So Ashwin Bhai took Kakaji by car, he drove Kakaji over there, he dropped him over there. And then Kakaji is saying that, okay, now you go, I will come back on my own. So there Ashwin Bhai is so like straightforward, only Gurumukhi.
So he comes back without, any suggestion to Kakaji. Okay, Kakaji, I can wait for you. I can wait how much ever time it's going to take. It's okay. I can wait with the car. I can be parking here and there. I can just wait for you. But nothing. Kakaji said go, he goes. And doesn't look back, to see where Kakaji is going. So that is, extreme amount of saralta with the Satpurush from. So this is the two prasangs, from last 2-3 days what I'm hearing about Ashwin Bhai. It just makes us feel that we also at least, say yes to the Guru and without, giving him any excuse or giving him any gyan or telling him the other side of the story. That I think if I can stop doing, I think I will understand what Ashwin Bhai is. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. Okay, anybody, any more? Hello, Jai Swaminarayan. હા ચંદ્રકાંતભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. પપ્પાજી વિશે બહુ કઈ ખ્યાલ નથી, પણ જયારે વોકિંગ આયા બીજે બધા સીએમ ની મોટર ઉપર ગયેલા અને બેન હતા, મને લાગે નીલમબેન અને પપ્પાજી ઘેર રહેલા, કારણ કે પપ્પાજીની તબિયત કઈ બરોબર નથી એટલે નતા ગયા. હું જયારે મળવા ગયો ત્યારે સામેથી કે છે આપણે દરિયા ઉપર જઈએ ફરવા ગયો. અને દરિયો તો પછી મને ખ્યાલ આવી ગયો કે લેક મિશિગન એ દરિયો. એટલે પછી મારી કારમાં બેસાડી અને નીલમબેન સાથે લઈ ગયો. પછી ત્યાં આગળ પિક્ચર પડે બધા, અને પિક્ચર પડ્યા પછી પાસે ઘેર આવ્યા. હવે તે ઘડી તો બહુ આમ પપ્પાજીનો ખ્યાલ નહીં, પણ લગો હવે અત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે કોણ આપણે જોડે હતું ને કારમાં કોણ બેસે તો. એટલે એ રીતે મને ચાન્સ મળી ગયો કે મોટા પુરુષ સેવાનો લાભ મળી ગયો. અશ્વિનભાઈ માટે એટલું કહેવાનું કે જયારે પહેલી વાર 86 કે 86 મને લાગે છે એમાં આપણે હું ને દિનકરભાઈ બોમ્બે ઉતર્યા અને અશ્વિનભાઈ લેવા આવેલા. તે ઘડી અશ્વિનભાઈ નો બી ખ્યાલ નહીં. પછી અશ્વિનભાઈ મને કહ્યું તો હું તો યોગી મહારાજ ની ગાડી બી ચલાવતો હતો. ઓહો, યોગી મહારાજ હવે અત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે યોગી મહારાજ કોણ હતા અને કોણ એમની સેવા કેવી લીધી. એટલે એ રીતે અશ્વિનભાઈ નું મને થોડો તો પડી ગયો. અત્યારે તો અશ્વિનભાઈ અત્યારે તો કાંતિ કાકાના બિઝનેસમાં એટલા બધા એ થઈ ગયા છે, છતાં બી સવારે અમે 1987 માં ગયેલો, સવારે પૂજા પાછળ પ્રાર્થના કરે, ભક્તિવન કરે અડધો કલાક, અને પછી સર્વિસ ઉપર જાય. એટલે આટલો પરિચય તે ઘડીએ વધારે થયો નથી. એટલા માટે બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, અરે પપ્પાજી મહારાજ અને અશ્વિનભાઈની ચરણોમાં પ્રાર્થના કે અમને પણ તમારા જેવો સેવક બનાવજો. ગજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હા, સરસ સરસ. ઓકે, કોઈ બીજાને બી કહેવું છે? એન્જીબેન કે છે. ઓકે, એન્જીબેન should
Jnanam Swami Maharaj Jai. Jai Somnaran. Jai Sorry, I Samnarayan. was just on a call. Happy birthday to Papaji. So this is his divine day, right? Birthday. Oh, here this is what, yeah. Happy birthday. And I only met him once. And I don't have any really personal experience, but I always feel how lucky I am because, my whole life has been impacted by him and Kakaji and everything that they did. So, just that association, as we say, is just so profound for me. Sorry, a little speechless right now when I think about it. But I always think of Kakaji as, he's very dynamic. He's very his stuff. Like when we read it, it's quite. It can be quite hard to read because he's very technical, actually. Which is a new kind of twist on spirituality and something that we need in this day and age. And then I like to read Papaji's stuff because he is he gives his own personal experience, and it's so blunt and so so straightforward. It usually makes me laugh because he will use his own example, and he just speaks so freely and openly about, this is how I should have done something with Yogi Baba. This is, of course this was the meaning behind it, but I insisted on it being this way. It's just, he gives us so much to learn from his own example. And I take away a lot from the things that, personally I get a lot of takeaways from things that he says, right? So I'm grateful. I don't listen to all of the messages that the Benos send every day. Really don't listen to a lot of them, but when I do, I really enjoy them. And that tells me I should listen to them more often. But, definitely very grateful for, obviously the impact that he still has today everywhere because, we have a nice relationship with the Benos, the London Benos, and they're all very supportive in everything that they do. They still feel Kakaji and Papaji's presence everywhere. So definitely I pray that we can carry that forward. Again, Swami Maharaj Jai. Very good. Okay. कोई बीजा ने? Anybody else? Okay, so we will continue the Vachanamrut reading now. Aji. So we were going to read Vachanamrut Gadra last 11 and last 26. So that would add up to 6 different Vachanamruts that Kakaji has referred to. So, Pelo, Gujarati in the Pelo watch. Aji bhai. Okay. Sajanand Swami Maharaj Jai. Srimad Sadguru Shalinam Chidachidi Vyaptam Chadivya Krutim Jiveshakshara Mukta Koti Sukadam Naikavatara Dipam Neyam Shri Purushottamam Munivarai Vaidadikirtyam Vibhum
તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજાનંદમ ચ વંદે સદા. સ્વામિનારાયણ હરે. ગઢડા અંત્ય 11મું. સીતાજીના જેવી સમજણનું. સંવત 1884 અષાઢ સુધી તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ડોલિયા પર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, અમે એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. જે ઇન્દ્રિયોને મન એ બેયને જીત્યાનું એક સાધન છે કે ઇન્દ્રિયોને જીત્યાનું જુદું સાધન છે અને મનને જીત્યાનું જુદું સાધન છે? એ પ્રશ્ન છે. અહીંયા આગળ શ્રીજી મહારાજ પૂછે છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે એક જ સાધન છે, એને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે એક સાધન છે અને મનને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે એક સાધન છે. એટલે કે કયો અભ્યાસ કરીને આપણે ઇન્દ્રિયોને બી કંટ્રોલમાં લાવી શકીએ અને મનને, એ બંને માટે એક જ વસ્તુ આપણે કરીએ, એક જ કોઈ પ્રોસેસ કરીએ તો કંટ્રોલમાં રહે કે બે માટે જુદી જુદી વસ્તુ છે? એ પ્રશ્ન છે. પછી મોટા મોટા પરમહંસ હતા, તેમને જેવું જેને ભાસ્યું તેવું તેમને કહ્યું, પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનો ઉત્તર તો એમ છે જે વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ અને નિયમ એ ચાર સાધને કરીને ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ અને નિયમ. વૈરાગ્ય એટલે આપણે દુનિયાના પંચ વિષયોમાંથી પોતાનું મન ખેંચી એને દૂર કરી અને પોતાના આત્માની અંદર આપણે ભગવાનના મહિમાની અંદર એ પંચ વિષયો જોડી દઈએ એટલે ઇન્દ્રિયોનું જે કંટ્રોલ થઈ જાય. સ્વધર્મ એટલે આપણને જે આપણી ડ્યુટીઝ, આપણે શું કરવું અને શું ન કરવું એવો વિવેક, એ જો આપણે બરાબર સ્ટ્રોંગ રાખીએ, એમાં શિક્ષાપત્રી કામ આવી શકે, ધર્મામૃત કામ આવી શકે, પંચવર્તમાન કામ આવી શકે. એને લીધે થઈને આપણે પોતે કંટ્રોલ કરી શકીએ. તપ એટલે કે શરીરને દમવા માટે આપણે જે કોઈ સાધન લઈએ, વ્રત કરીએ, ઉપવાસ કરીએ, યોગ કરીએ, એમાં તપ કરીએ, એને લીધે થઈને પણ ઇન્દ્રિયો નબળી પડી જાય અને ઇન્દ્રિયો પછી બહાર જાય નહીં. અને નિયમ એટલે કે આપણે કોન્સ્ટન્ટ એનો રેગ્યુલરલી એકની એક વસ્તુ એક નિયમ રાખીએ તો એને લીધે થઈને ઇન્દ્રિયોને ભટકવાનો ચાન્સ ન મળે. એટલે આ ચાર વસ્તુ કરીને ઇન્દ્રિયો જીતાય. અને ભગવાનની મહાત્મ્ય સહિત જે નવધા ભક્તિ, શ્રવણ, મનન, કીર્તન, આ બધી ભક્તિઓ આપણે જે કરીએ, પાદ પૂજન, પછી અર્ચન, એ આત્મસમર્પણ, અને એવી નવધા ભક્તિ એને કરીને મન જીતાય. અને ભગવાનનો મહિમા હોવો જોઈએ. આપણે જે કઈ ભક્તિ કરીએ એમાં ભગવાનનો મહિમા સમજીએ અને પછી ભક્તિ કરીએ તો મન આપણું સેજે ચંચળતા જીતાઈ જાય. એટલે મહારાજે એવો જવાબ આપ્યો. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે ભગવાનના ભક્તને શાંતિ રહે છે તેવી શાંતિ સમાધિ વિના પણ રહે એવો શો ઉપાય છે? સામાન્ય રીતે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં મન એકદમ શાંત થઈ જાય અને એને લીધે થઈને એકદમ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર એ ચારેય વસ્તુ શાંત થઈ જાય એટલે મનમાં પેલું ઉચાપો નો રહે, ત્રિવિધ તાપ ના રહે. અને એટલે નિર્વિકલ્પ એટલે કોઈ જાતના મનમાં વિચાર નો થાય, સંકલ્પ વિકલ્પ બધા શમી ગયા હોય, એને લીધે સમાધિમાં શાંતિ રહે. તો મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે સમાધિ વિના પણ એવી શાંતિ રહે એની માટે શું ઉપાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જેવી પોતાના દેહને વિશે આત્મબુદ્ધિને દ્રઢ પ્રીતિ છે
આપણને આપણા દેહમાં જેવી આત્મબુદ્ધિ અને દઢ પ્રીતિ છે કે દેહમાં કાંઈ બી થયું હોય તો આપણું આખું તંત્ર હલી જાય. એટલે તો એવી રીતે, કેમ કે આપણે જો આત્મા છીએ છતાં પણ દેહને લઈને આપણે બધું કાર્ય કરી શકીએ છીએ. એટલે એમાં પ્રીતિ હોય અને એના સાથે એકાત્મપણું થઈ ગયું છે. પણ એવી જ જો ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને વિશે આત્મબુદ્ધિને દ્રઢ પ્રીતિ રહે તો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં શાંતિ રહે છે. તેવી શાંતિ સમાધિ વિના પણ સદાય રહ્યા કરે. એ જ એનો ઉત્તર છે. પછી વળી શ્રીજી મહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ગમે તેવા ગુંડા દેશકાળાદિક પ્રાપ્ત થાય તો પણ કોઈ રીતે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાછો પડે જ નહીં. એવો જે હરિભક્ત હોય તેની કેવી જાતની સમજણ હોય કે જે સમજણે કરીને એને એવી રીતની દ્રઢતા આવે છે કે એને વિશે કોઈ રીતનું વિઘ્ન લાગતું નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા પૂછે છે પરમહંસોને કે એક હરિભક્ત હોય કે એને કેવી સમજણ હોય તો એના ગમે તેવા એના જીવનમાં પ્રસંગો બને, ગુંડા દેશકાળ આવે તો પણ એને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાછો ન પડે. એટલે એને કેવી રાતનો એવો નિશ્ચય કર્યો હોય, કેવી સમજણે કરીને નિશ્ચય કર્યો હોય તો એને આવું વિઘ્ન નથી આવતું. પછી મોટા મોટા સંત હતા, તેમાં જેવું જેને ભાષ્યું તેવો તેને ઉત્તર કર્યો, પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે કે એનો ઉત્તર તો એમ છે કે જીવને વિશે દેહને આત્મબુદ્ધિ છે, તેવી ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિશે આત્મબુદ્ધિ હોય તો કોઈ રીતનું વિઘ્ન લાગે નહીં. અને ગમે તેવા દેશકાળાદિક ગુંડા આવે તેને કરીને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત થકી વિમુખ થાય નહીં. કેમ કે પોતાના માન્યા હોય ભગવાનના ભક્તને, સંતને, અને એની સાથે ખરેખર એવો સંબંધ થઈ ગયો હોય તો પછી ગમે તેવું થાય, જેમ આપણને ગમે તેવા દુઃખ આવે તો એ ઘરના માણસો વિશે આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી, એમની સાથે તકલીફ થતી નથી અને એમની સાથેનો સંબંધ એવો ને એવો જ રહે છે. એવી રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત થકી પણ વિમુખ થવાય નહીં, કેમ કે આપણે એને પોતાના માન્યા છે. પછી શ્રીજી મહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જાનકીજીને રામચંદ્રજીએ વનવાસ દીધો ત્યારે જાનકીજી અતિશય વિલાપ કરવા માંડ્યો. ત્યારે લક્ષ્મણજી પણ અતિશય દિલગીર થયા. પછી સીતાજી લક્ષ્મણજી પ્રત્યે બોલ્યા કે હું મારા દુઃખ સારું નથી રોતી, હું તો રામચંદ્રજીના દુઃખ સારું રોઉં છું. શા માટે? જે રઘુનાથજી અતિ કૃપાળુ છે અને લોકાપવાદ સારું મને મનમાં મૂકી, પણ હવે એમ વિચારતા હશે કે સીતાને મેં વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે. એમ જાણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે. માટે રામચંદ્રજીને કહેજો જે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી અને વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં જઈને સુખે તમારું ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો માં. એમ સીતાજીએ લક્ષ્મણજી સંગાથે કઈ મોકલ્યું, પણ કોઈ રીતે રામચંદ્રજીનો અવગુણ લીધો નહીં. એવી રીતે જે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો કોઈ રીતે અવગુણ લે નહીં, અને વૈરાગ્ય અને ધર્મ તો સામાન્ય પ્રમાણપણે હોય. એક હરિભક્ત તો એવો છે અને બીજો હરિભક્ત છે તેને તો વૈરાગ્ય અને ધર્મ તો અતિ આકરા છે, પણ સીતાજીના જેવી સમજણ નથી. એ બે પ્રકારના હરિભક્ત છે, તેમાં કયા સંગાથે અતિશય પ્રીતિ રાખીને સોબત કરવી. અને એટલે મહારાજ પૂછે છે કે આવી રીતે સીતાજીએ રામચંદ્રજીને અવગુણ લીધો નહીં અને ખરેખર સામેથી એમ કઈ મૂક્યું કે તમે લક્ષ્મણજી સાથે કેવડાવ્યું કે રામચંદ્રજીને કહેજો કે દુઃખી ન થાય, હું તો બહુ આરામમાં છું, હું વાલ્મીકીની ઋષિના આશ્રમમાં આરામથી તમારું ભજન કરીશ. એવી સમજણ જે હરિભક્તને હોય કે કોઈ રીતે સંત કે સંતનો ભગવાનનો અવગુણ ના લે, પછી ધર્મ નિયમ આકરા ન પાળી શકતો હોય તો બી કઈ વાંધો નહીં, પણ એવી જો એમાં કોનો સંગ કરવો, કયા હરિભક્તનો સંગ કરવો કે જે ધર્મ નિયમ આકરા પાળતા હોય એનો,
કે પછી આવી સમજણ હોય એનું. જેમ કે સંગ ઉપર જ બધી વસ્તુ છે. જેવો સંગ આપણે રાખીએ એવી આપણી પોતાની સમજણ થાય. એટલે મહારાજે આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે ધર્મ ને વૈરાગ્ય જો સામાન્યપણે હોય તો પણ જેની જાનકીજીના જેવી સમજણ હોય તેનો જ અતિશય પ્રીતિ કરીને સમાગમ કરવો. પણ અતિશય વૈરાગ્ય ને ધર્મ વાળો હોય પણ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેતો હોય તેનો સંગ તો ક્યારેય કરવો નહીં. કેમ કે જે એક વખત ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેતા કરી મૂકે તો આપણો સત્સંગમાંથી ખરેખર મૃત્યુ થઈ જાય. સત્સંગ આપણા માટે કોઈ રીતનો રહે નહીં. માટે ચૈતન્યાનંદ સ્વામી એવો જવાબ આપ્યો અને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે યથાર્થ ઉત્તર થયો. જવાબ બરાબર સાચો થયો. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા અંત્યનું 11મું થયું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. Jai Swaminarayan. જય સ્વામિનારાયણ. Okay, Dakshinamrit Karita last 11. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai and Dinkarji Maharaj Ni Jai. Understanding like that of Sitaji. On Ashad Suti 3, Samvat 1884, 27th of June, 1827, Swami Sri Sajanandi Maharaj was sitting on a large decorated cot on the veranda outside the east-facing room of Dada Kachar's Darbar in Garada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Thereupon, Shriji Maharaj said, I wish to ask the following question. Is there one means to overcome both the indriyas and the mind? Or is the means to overcome the indriyas different from the means to overcome the mind? That is the question. The senior Paramhans answered according to their understanding, but Sriji Maharaj's question was not answered in a satisfactory manner. So, Sriji Maharaj said himself, the answer is that the indriyas are overcome by the four means of vairagya, swadharma, austerity, and niyam. The mind is overcome by the 9 types of bhakti, coupled with the knowledge of God's greatness. Muktanand Swami then asked, how can the type of bliss that a devotee of God enjoys in Nirvikalpa Samadhi be enjoyed even without Samadhi? Sriji Maharaj replied, if the devotee has profound attachment and deep love for God and his bhakta, just like the attachment and love that he has for his own body, then the type of bliss that prevails in Nirvikalpa Samadhi will continue to remain forever, even without that Samadhi. That is the only answer. Thereafter, Sriji Maharaj asked the Paramhans, what type of understanding must a devotee have whereby he will in no way recede from the path of liberation, regardless of the adverse circumstances
he may encounter, and whereby he develops such staunchness that he will not be affected by any obstacles whatsoever. The senior sadhus answered according to their understanding, but Sriji Maharaj's question was not answered satisfactorily. So, Sriji Maharaj said, the answer to this is as follows. If a person is profoundly attached to God and his bhakta, just as he is attached to his body, then he will not be affected by any obstacles. In fact, regardless of the extent of adverse circumstances he may encounter, he will not turn away from God and his bhakta. Then, Sriji Maharaj addressed the Paramhans again. He said, when Janki Ji was exiled to the forest by Ramchandra Ji, she began to lament. Lakshman Ji was very sorrowful at that time as well. But then Sita Ji explained to Lakshman Ji, I am not crying because of my own grief. I am crying for the grief of Ramchandra Ji. Because Raghunath Ji is extremely compassionate. And since he has exiled me to the forest out of fear of public accusation, he must be thinking, I have sent Sita to the forest without any fault of her own. Knowing this and being compassionate, he must be experiencing severe grief in his mind. So please tell Ramchandra Ji, Sita is not distressed. She will go to Valmiki Rishi's hermitage and happily engage in your worship there. So do not feel any remorse on account of Sita's distress. Sita Ji sent this message with Lakshman Ji, but in no way did she perceive fault in Ramchandra Ji. Now, one devotee is such that he does not perceive fault in God and his bhakta, but his vairagya and dharma are somewhat moderate. On the other hand, another devotee has intense vairagya and dharma, but does not have an understanding like that of Sita. Of these two types of devotees, which type should one lovingly keep the company of? Chaitanyanand Swami replied, one should only keep the company with intense love of one who has an understanding like Janki Ji, even though that person's dharma and vairagya may be moderate. One should not keep the company of one who, despite having intense vairagya and dharma, perceives fault in God and his bhakta. Hearing this, Sriji Maharaj said, the answer is correct. Itim Vachnamrut Garita, last 11. Sajanand Swami Maharaj Niche. Okay, very good. So, this is the last paragraph that Kakaji has also mentioned about being egoless. And this Vachnamrut is also very important Vachnamrut in our satsang. So many references are made to this Vachnamrut.
Interestingly, this Vachnamrut and the one before, the Vachnamrut Gadra, last 10, there is a 9 month of gap. There were no Vachnamruts in 9 months. So this is very interesting, important Vachnamrut that was recited after 9 months from the Vachnamrut Gadra, last 10. And Gadra last 10 is also a Vachnamrut of a devotee of Lord Krishna belonging to the different group. Swaminathan Bhagavan is clarifying the understanding of the abodes like Vandravan and Kashi and others, that they annihilate in due time, they do not remain forever. And that person, even though belonging to Lord Krishna's group, accepted Swaminathan Bhagavan and the group and became the follower. So that was interesting too. There are some other Vaishnavas that some of the other who do not believe in Lord Krishna, or they are belonging to different totally group like Jain and other. And here Swaminathan Bhagavan is even clarifying the higher level of understanding, and that person becomes the follower. So that's also an interesting thing. So this is the Vachnamrut, and Swaminathan Bhagavan was residing in the east-facing place of the Dada Khachar's Darbar, and there were varieties of saints and devotees gathered there. And then there are 4 different question answers in this Vachnamrut. So the first question Swaminathan Bhagavan is asking, and the last question Swaminathan Bhagavan is asking. The other 2 questions are asked by, or third and fourth are asked by Swaminathan Bhagavan. The second question is asked by Muktanand Swami. And it's interesting, the 2 words, the Atma Buddhi and Priti, are included in this last 3 questions. But let's go on the first question, and then we'll go to the other questions. So Swaminathan Bhagavan is asking the question that we have 10 gross senses, 5 intellectual sense and 5 worker sense. So these 10 senses, and there is the inner faculty, the mind. So Swaminathan Bhagavan is asking that controlling these 10 senses is the same way to control the mind, or there is individual different way of controlling the 10 senses and the mind separately. So naturally
Swaminarayan Bhagavan has said that there are two different techniques, two different approach. And then the leader saints gave the answer, but it was not to the satisfaction of Swaminarayan Bhagavan. So then Swaminarayan Bhagavan is giving the answer, saying that there are two different approaches. The first approach for the 10 gross senses is by four different things. Swaminarayan Bhagavan has many Vachanamruts told four different things to become a ekantik devotee, ekantik bhakta. Dharma, Jnana, Vairagya and devotion, bhakti. Here Swaminarayan Bhagavan is including three out of these four, but the two out of these four are used to control the senses, Dharma and Vairagya. But then Bhagavan is adding two more, penance or austerity and the niyam. So these two, in addition to these other two, making four of them, are to control the gross senses. So Vairagya is mainly coming from the mind, but it is able to control the gross senses. The understanding from within is Vairagya. So there are two words, Tyag and Vairagya. Normally, Tyag is to control the gross senses, and Vairagya is using the mind to control the senses. Tyag is the discipline or niyam, which is to control the senses. But here, Swaminarayan Bhagavan is using Vairagya as a way to control the gross senses. The second one, Swaminarayan Bhagavan is talking about Swadharma, and that is also a discipline. And discipline is very much related with niyam. But the discipline in the form of Swadharma, Swaminarayan Bhagavan is referring that those who are renunciants, those who are sadhus, they have certain discipline, and if they live and follow that discipline, then it would control the gross senses. So these two are part of the basic package that Swaminarayan Bhagavan always refers to. The third one is the austerity or
tap. And the word tap is to heat up something, to make our body generating the extra heat and energy. Tapavu, to just heat it up. And there is one Vachanamrut which was Karyani 12. In there, Shamnar Bhagavan says that the attachment of the soul is like attachment of a seed in the skin outside of the seed, which is difficult to separate. Tamarind as an example. But if that thing is heated up in a hot pot, that seed, the skin will be separated and it would be easily removed. Same way, the process of tap is that it would separate the attachment from body, gross body, and the soul. So that is what Samnar Bhagavan is using here for tap. And then the niyam, the fourth one is that a discipline again and strong desire to live that way. And the niyam is for those who are weak, those do not have a strong detachment from the worldly things. The niyam would protect them. Niyam is like a badha, or niyam is like some kind of restriction. So that thing will keep the gross body in control. So these are the four things that Samnar Bhagavan gave to control the gross body. And then the third, which is the devotion, bhakti, with the magnanimity of 9 types of devotion, Navda Bhakti, is used for controlling the mind, inner self. Well, we have time now, so why don't we continue that tomorrow, and we will talk about this a little bit more and then go to the next question. Haji, so before that, anybody any question or any comment of this Vachanamrut that we read? Maybe we will try to answer tomorrow. કોઈને કે એમાં કંઈ પૂછવું છે, કંઈક સવાલ રહી ગયો છે? Okay, so we will talk tomorrow then. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. હાજી રમણભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ દીકર દાદા, બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. પ્રતાબેનને જય સ્વામિનારાયણ ભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ. હજી ઇન્ડિયામાં ગુરુવાર થઈ ગયો, ગુરુવારના બી જય સ્વામિનારાયણ. થેન્ક યુ. ગુરુવારના જય સ્વામિનારાયણ. The organizer has ended this meeting. Goodbye.